kunnen beginnen. Het is eigenlijk vanavond, morgen, 17 Tammuz. 17 Tammuz is elk jaar een bijzondere dag op de Joodse kalender. Maar dit jaar komt het zo uit dat de studiecyclus van Rambam, Maimonides, die wordt voor de 39ste keer afgerond. In 1984 heeft de Lubavitcher Rebbe een initiatief gelanceerd om elke dag een deel uit het boek Rambam te bestuderen. En eigenlijk de eerste initiatief was om elke dag 3 hoofdstukken te leren. En op die manier, iets minder dan een jaar, 11,5 maand, heb je de hele boek Rambam bestudeerd. En kan je een Sijoem, de voltooiing, vieren. Maar voor mensen voor wie 3 hoofdstukken per dag veel gevraagd is, heeft de Rabbijn een alternatief geboden om 1 hoofdstuk per dag te leren. En dan doe je daar 3 jaar over. Dit jaar valt het samen. Het is de 39ste keer dat de jaarlijkse cyclus voltooid is. En het is de 13e keer dat de 3-jaarlijkse cyclus voltooid is. En daarnaast is er ook een cyclus waar als je de Mishneh Torah zelf niet kan leren, is er ook de mogelijkheid om Sefer HaMitzvot. Rambam heeft ook een soort introductie voor zijn Mishneh Torah geschreven waar alle mitzvot opgenoemd zijn. En je leert parallel aan de Mishneh Torah, leer je die mitzvot die daarbij horen. Dus met een kleine studiesessie van 10 tot 20 minuten per dag houd je bij de studiecyclus van het Mishneh Torah van 3 hoofdstukken per dag. En zoals gezegd, vandaag vieren we dus de 39ste keer. Wij merken het feit dat wij op die manier hier bij elkaar zitten, online dit te vieren, benadrukt het feit hoe de toegankelijkheid die er ontstaan is, waar wij gebruik van kunnen maken op allerlei gebieden. Dat geldt dus ook voor de dagelijkse studie. Niet alleen de Sijoem kan online, ook de dagelijkse studie. Online zijn er zoveel mogelijkheden, zowel schriftelijk als audio als video, om de cyclus bij te houden. Dus dat is iets waar ieder van ons aan kan denken, om misschien, als je dat de vorige keer niet gedaan hebt, vorige cyclus niet hebt meegedaan, om dat bij deze cyclus wel aan te sluiten. Wij beginnen het programma vandaag. We hebben 2 sprekers, zoals aangekondigd. Dayan Raskin uit Londen. Die zal de Sijoem verrichten. Die zal het laatste deel van de Rambam voorleren. En iets vertellen over de bijzondere positie van Rambam in Joodse literatuur, halagische literatuur in het bijzonder. En daarna hebben we Rabbijn Shapiro, die u al gezien heeft. Die zal ingaan op het bijzondere goed, het verdienste die er is in het bestuderen van alle mitzvot, kol haTorah kula, dat juist in deze samenstelling van Rambam worden alle mitzvot benadrukt of behandeld. Maar voordat wij met de sprekers zelf beginnen, hebben we een kleine videopresentatie. Wie was Rambam eigenlijk? Wie was deze persoon, Rabbi Moshe ben Maimon, die deze bijzondere werk geschreven had? Ja. In the spring of 1138, Jews in the southern Spanish city of Cordoba were preparing for Passover.
the festival of deliverance. But the household of the esteemed rabbinical judge of Cordoba, Rabbi Maimon, was celebrating a delivery of another kind. Just one day shy of Passover, the rabbi and his wife welcomed their eldest son, whom they named Moshe, Hebrew for Moses. Little did the rabbi know that he was destined to gain eternal fame through Moshe, for his brilliant child grew into the universally acclaimed scholar known as Moses Maimonides, or Moshe, the son of Maimon. It was a trying time for the Jews of Spain. The Almohads, a fanatical Islamic movement bent on establishing a caliphate, were gradually overrunning the Iberian Peninsula. Countless Jews were murdered. Others were forced to convert, while many families fled Spain. Maimonides was 10 years of age when his family was forced to flee. They settled in Fez, Morocco, where his brilliant father shaped him into a Talmudic scholar of repute. He also mastered what we call chokhmah, which is the universal wisdom of humankind. He knew the works of Aristotle and Plato and the Islamic interpreters and so on. Maimonides in medicine. In 1165, the family journeyed to the land of Israel, but unable to settle, they continued to the large Jewish community of Cairo, where Maimonides married and settled down. He then devoted a complete decade, approximately from 1168 to 1177, to producing his crowning literary achievement, the Mishnah Torah. He was an ish halacha. He was the greatest rabbi of the Middle Ages. He wrote the greatest law code in all of Jewish history, the Mishnah Torah. He was an absolutely outstanding master halachist. For the first time since God gave the Torah at Sinai, the entire body of Jewish law would be codified in a systemic, clear, and concise fashion. The 14-volume masterpiece created a powerful impression across the Jewish world. Then, in 1177, tragedy struck. Maimonides' brother, David, drowned when his ship, fully laden with merchandise, sunk in the Indian Ocean. The brothers had shared a deep bond, and Maimonides grieved terribly for years. David had also been Maimonides' business partner, and this calamity meant financial ruination for Maimonides, who was now forced to become a doctor. His expertise soon caught the attention of the Egyptian ruler Sultan Saladin, who appointed Maimonides to the position of royal physician. Maimonides also served as the leader of Egyptian Jewry. He juggled his time between his royal duties, treating private patients, serving as a statesman for the Jewish community, teaching Torah, and discussing medicine, philosophy, and science with his non-Jewish audiences. Maimonides described his schedule in a letter to a dear student, Rabbi Samuel ibn Taban of Provence. I live in Fostat, and the Sultan lives in Cairo. I must see him every morning to check on his health. As a rule, I am in Cairo early each day, and even if nothing unusual happens, by the time I get back to Fostat, half the day is gone. When I come home, my foyer is always full of people, Jews and non-Jews, important people and not, judges and policemen. I apologize and ask that they should be kind enough to give me a few minutes to eat. That is the only meal I take in 24 hours. Patients go in and out until nightfall. And sometimes, I swear to you by the Torah, it is 2 hours into the night before they are all gone. I talk to them and prescribe for them, even while lying down on my back from exhaustion. On Shabbat, the whole congregation, or at least the majority of it, comes to my house after morning services, and I instruct the members of the community as to what they should do during the entire week. We learn together in a week fashion until the afternoon. This is my schedule. His quill hardly saw any rest either. Jewish communities from distant lands sought his advice and rulings on Jewish law.
and Maimonides felt compelled to pen yet another literary masterpiece to forestall a developing crisis in Jewish faith. Many Jewish scholars in the Arabic lands had been swept up in the newfound Islamic obsession with Greek philosophy. This left some Jewish scholars deeply disturbed by the apparent intellectual contradictions between contemporary Greco-Islamic philosophy and various precepts of the Torah. In 1191, Maimonides published a treatise that thoroughly addressed these issues from a philosophical standpoint, under the title, Guide for the Perplexed. When Maimonides passed away in 1204, the entire Jewish world mourned his passing. An epitaph without historical parallel was carved into his gravestone, proclaiming that since the days of Moses, no Jewish leader's achievements had rivaled that of Moses Maimonides. Oké, dames en heren. Dat was dus dus wij vinden dat wij het druk hebben soms. En dan denken we niet de tijd te hebben om 3 hoofdstukken per dag te kunnen lezen. Nou, als je opgelet hebt op de beschrijving van de dagtaak van Maimonides, dan zou ik 3 keer op mijn hoofd krabben voordat ik zeg dat ik het druk heb. Ik zie Rabbijn Raskin nog niet online. Rabbijn Raskin, are you... Nou, dat is iemand die zijn timing goed kent. Shalom Aleichem, Rabbi Raskin. Can you... Let me see if we can get your camera on. And Rabbi Raskin, yeah. Okay. As I said, you timed it perfectly. Rabbi Raskin is the Dayan of the Lubavitch community in London. Rabbi Raskin is also a member of the Kadassia rabbinate in London. And for the Dutch people, maybe Rabbi Raskin's claim to fame is that his sister is married, his sister is Rebbetzin Bluma Jacobs. And Rabbi Raskin will start the program tonight. Should I share the text of the last Perek of Rambam? Okay. Yeah, I'll put it on the screen. Okay, so we'll put on the screen the last halacha, I guess. Yeah. Okay, it's all yours, Rabbi Raskin. Right, it's very, very blurry. Of course, maar het is niet te lezen. Het is niet te lezen. Het is niet te lezen. Okay, nee, nog niet. I'll just use an old-fashioned one. I'll try this maybe. No. Don't worry about it, just leave it. Okay. Okay, I'll close it. Close it, but... Okay, Rabbi Raskin. So good evening, everyone. It's a pleasure to be with you. And thank you, Rabbi Katzman, for hosting. And Rabbi Shapiro, it's nice to see you in Holland again, virtually. And wish you all, I hope you're all well, despite the current pandemic, etc. We're looking for better times and towards better times. And we have the closing chapters of the Rambam, of the Maimonides, talks about the times of Mashiach. I want to just tell you something, that the Rambam wrote the name of his book, of his magnum opus, is called Mishneh Torah. Mishneh Torah means the revision of the Torah. And the reason why he gave it that name
was he was aware that not everyone can be a proficient scholar to have everything at his fingertips. That's not to be expected from most people. And therefore he made the Torah, he kind of made a revision, and he put it in bite-sized pieces in a way that it should become accessible. Imagine you've been sitting and listening to a discussion, and it's a very important discussion, but a discussion keeps on jumping from one point to another. There's a certain skill to filter from a discussion and to bring out, yes, it means this is the bottom line. This is where we're going to go forward. I don't know whether you have experience in a business meeting. There can be lots of discussions, but then what do we go away with? And that is a tremendous skill and a tremendous responsibility. And the Talmud, the Gemara, is discussion. The Mishnah is law. This is the law. But not everything is so good. Sometimes it's not the consensus of law, and therefore there's a lot of discussion in the Gemara, the Talmud. And the Rambam, he is able to, and they actually found in the Geniza in Cairo, you may have heard of Cairo, you've all heard, there used to be a large community there, and they did what we have, what we call Shemus, or the holy texts, which are, let's say, old Sidurim, etc. We normally would bury them. But in Cairo, or Alexandria, wherever it was, they would not do that. They would put them all in the attic. So there's the attic, I don't know how you say it in Dutch, above the house, the top, by the roof, and they had stored documents from hundreds of years. And then about 150 years ago, some enterprising individual went up to the attic and started sifting through, and he found fascinating stuff from hundreds of years ago. And they actually found manuscripts of the Rambam, of Maimonides himself. And they have found, if you would want to make an encyclopedia, you'd probably use catalog. Nowadays, things are different because we use computers. But before computers were invented or available, you'd use catalog cards, and you take topics and you make on each topic, okay, Shabbat, okay, a note about Shabbat. Shabbat times, another heading. Shabbat times candlelighting, and so on. So you have all the cards and sorting out the information, and then you take all of those cards and then you'd copy them in a certain order, and that's how you make your encyclopedia. Well, that's what the Rambam did. It's 800 and something years ago. He took the entire body of discussion of law, and he sifted it and sorted it and made it into this orderly compendium of what he called Mishneh Torah. And as we're coming back, why did he call it Mishneh Torah? The revision of the Torah. He's saying you have the 5 books of Moses, and you have this book, you're good to go. Of course, the discussions are fascinating, but you have all the information. You have the written law, which is given to Moses, and you have the law, which he has sifted through, and you have the whole lot in front of you. And therefore, he called it Mishneh Torah, the revision of the Torah. Interesting. How many chapters are there in this whole? He divided it into 14 books. So the number 14 is in a gematria Yud Dalet, is Yad, a hand. And therefore, the Mishneh Torah, which is the name which the Rambam, which Maimonides gave, is not used so much. People refer it to as the Yad HaChazaka, the strong hand, the mighty hand. And that is because Moshe of old, who took us out of Egypt. So it says in the last words of the Torah, L'chol hayad HaChazaka shasa Moshe, the powerful hand, the mighty hand which Moshe did when he took out the Jews from Egypt. And so, borrowing from that term of the Yad HaChazaka, the powerful, the mighty hand of Moshe, so we have the mighty hand of Maimonides, who's also called Moshe. And so his mighty hand is expressed in his magnum opus
of the 14 volumes of the Halakha, and therefore it's called, colloquially, it's known as the Yad HaChazaka. So there's 14 volumes. Then each of those volumes is subdivided into sections. In all, there are 83 sections. And then those sections are divided into chapters. Some of them got 3 chapters, some of them got 20 chapters, 30 chapters. Like Shabbat is one of the longest sections. I think it's got 29 chapters. So you've got in all, you can count it, there's exactly 1,000 chapters. The whole Mishneh Torah has 1,000 chapters. There are also another few little sections because he has a Sidur, the order of the Tefillah. He has a Sidur. He has the Haggadah Shel Pesach. Then he has another, I'm trying to remember what the other things are. There in all, there are 6 other items. Besides the 1,000 chapters, there are another 6 items. And in all, we have 1,006. Well, yes, and I remember, it's the introduction. And then the introduction is divided into 4 sections. In all, there's 1,006 sections in the Rambam, in the Maimonides work. Take the word Mishneh Torah. I don't know whether you dabble with the Gematria. Mishneh is... Just a sec. Okay, so I can trace it. Yeah, maybe I can. On the thing. So Mishneh is the equal, the Shin is 300, Mem is 40, Nun is 50, and Hey is 5. That brings you to 395. You got your calculators ready? Torah is 611. Add 611 with 395, it equals 1006. So 1006. So in the name which he chose, Mishneh Torah, there's also a little, what we call in Hebrew, a remez, a clue to the fact that he made his book with 1006 sections. The Rambam, I'm going to call him Rambam, you want to call him Maimonides, whatever. We know what we're talking about, whom we're talking about. He, I believe, was a very modern thinking person. And I'll tell you why I think so. I don't know what the custom is in Holland. When I was a young boy, I still think myself as young, but not as young as I used to be, yeah? So when I was about 10 years old, when we would go to the doctor, so he would write a prescription. I think you call it a recept, perhaps in Dutch. And he would write it in Latin. And then you had to go to the apotheke, you have to go to the chemist or the pharmacy, and they also knew Latin. So the elitists, they knew, the doctor knew Latin, the apothecary, he knows Latin, but these simple, proletariat, simple people, they don't know. The knowledge is only for the elite. There was a certain kind of tendency that in order to know, to have knowledge, you have to be qualified and you have to be part of a certain group, etc. It's classified information. And actually, to go through the Talmud, you need to have training, and you need to have nowadays you got the art scroll does it for you, but it is quite a skill to navigate through the Talmud. And the Talmud is unpredictable, like conversations. Like if you have a conversation with a friend over a cup of tea, or whatever it may be, what you do in Holland. In England, we say a glass of beer, but never mind. A conversation, you don't know where the conversation is going to go, because that's how our minds work. One thing triggers another. And that's how conversations, and they can be actually very productive, but they are unpredictable. So, for example, there is a discussion of a blocked drain pipe.
You know, a gutter, or you have where the rain comes off the roof, and then it's got stuffed with leaves because the wind has blown the leaves off and so it's got stuffed. Are you allowed to push it through that the water should be able to drain on Shabbat? Is that called fixing? Are you not allowed to fix things? You're not allowed to build. So that's discussed in the Talmud. Where would you expect to find it? You expect to find it in the laws of Shabbat, in the Gemara of Shabbat. No, it's not there. It's in Ketubot, which talks about marriage documents. And it's like, how to get there? And then you want to look at, well, you know, the laws about reading the Torah. You know, we read the Torah every Shabbat, and sometimes other days, other occasions, Mondays and Thursdays, etc. Where would you find that? Where do you expect that to be? You might think, well, the Barachot talks about the daily prayers, so it would belong there. It's not there, it's a Megillah, which talks about the reading of the Megillah. And so what I'm illustrating is that the Talmud is, I mean, by its very nature, is so unpredictable, and therefore you can find things in all different places. And so the Rambam, Maimonides, instead of having that kind of almost random presence of the halakha, he put it into a predictable order. If you want to know something about Shabbat, you open Hilchot Shabbat. You want to know something about let's say about damages. There's a Sefer of Nezikin that talks about damages. You want to talk about contract law, Mishpatim. You know where to look for it. I'm not saying you're going to find everything right away, but you do know where to look for, and you know you know where to expect to find it. And that's something which that's why I'm saying he was so much empathizing with the man of the street, with the layman, that you don't have to be an accomplished scholar with a enormous amount of RAM in your head to be able to know everything and to know where to find it. You can find the material which you need to in a fairly simple way. That was long before the Shulchan Aruch, which was written a few hundred years later. So that's why I'm thinking he really understands the regular person on the street. I want to say another point here. The Rambam, as you know, he wrote various compilations, various books. He wrote a commentary of the Mishnah. This he wrote he started it when he was 19 years old or 17 years old. He wrote it in Arabic. And that was the spoken language, like the Yiddish in Eastern Europe. So Arabic was the language which was spoken in his area. And he wanted to take the Mishnah and make it, again, accessible, that people should be able to read the Mishnah and be able to understand it and be able to apply it. Many halachot he writes actually in his commentary on the Mishnah, which later he adopted and sometimes changed his view, but he brings them into his Mishnah Torah, which he wrote when he was in his middle years. I want to just share with you one other thought. When we're talking about Moshe, and we think about leadership, Mi Moshe ad Moshe lo kam k'Moshe. There is this expression. You know, where's this expression written? On the gravestone, on the tombstone of Maimonides. If you visit Tiberias, and you go to the grave, to the cemetery, there's the grave of Maimonides, and there it has this inscription carved in stone. Mi Moshe ad Moshe lo kam k'Moshe. From Moshe to Moshe, none rose like Moshe. An interesting point is that the name Moshe as a name of a person appears in the whole Talmud, in the 2,700 pages of the Talmud. It appears once. There's one person who's known as Moshe, and he's not even one of the sages. He's Moshe Bar Atzri. It was not used, the name Moshe was not commonly used in those times. And also in the scriptures, we don't see the name Moshe being repeated. It seems to have been seen as a sacred name for Moshe Rabbeinu, but then we see Moshe as in Maimonides, he was called, and there's this inscription. Now, we're very careful when it comes to a grave
to a gravestone. We inscribe only the truth. We don't exaggerate on a gravestone, because the person there is in the world of truth. In this world, we can bluff a bit and say exaggerate, but it comes to the world of truth, we don't exaggerate. And what's written on a gravestone, the person in the world of truth they ask him, why is it written on your gravestone? Are you really deserving of that title? So we're very careful of what we write on the gravestone. But for all of us. Now, of course, Maimonides didn't write his gravestone, obviously, but whoever wrote it took the responsibility and took that, said, Mi Moshe ad Moshe lo kam ke Moshe. From Moshe Rabbeinu, there's none who rose in a manner like Moshe Maimonides. And so in addition to him being a scholar, he actually was a champion for his nation, for the Jewish people. And he does there's a letter of Maimonides, he talks about his schedule. And he talks about how he's a physician to the king to whatever they call them in Egypt. But he would come home, and he says he's got now Kabbalat Kahal, how do you say, people coming for advice, for medical advice. And he would take the people who were able to afford, they would pay him for his time. And the people who couldn't afford, he would give them medical attention without charging. And he described how he's so exhausted from his schedule, he's lying flat on a bed, and people are coming in for consultation, and he's advising him that way. Now, what I want to share with you is about leadership. There are, I don't know how you say in Dutch, machers. There are people who are big machers, yeah, they make big noise. But real leadership is that you care not only for the bigger picture, but you also care for the individual. That if there is someone who has a particular personal problem, you somehow make the time and you listen to them and you empathize. You give them, if you don't have the solutions, at least you give them the time and the attention to the individual. And that is a kind of leadership which we saw by Moshe Rabbeinu. And as you know the whole story, where as he was still a shepherd of the sheep of Yisrael, so how there's a sheep which runs away, a lamb, and he runs after this sheep and he makes sure that this sheep has the right type of food. It can't have a hard grass, it has to have the softer grass. And Hashem saw the way Moshe was so devoted to every lamb. And he says, that's the kind of leader I want for my people. That's why I'm choosing you. And that's the kind of leadership which we see, and certainly that's connected to today's Parsha, because Moshe Rabbeinu, in today's Parsha, in Parshas Pinchas, what we read on the Wednesday, which is Revi'i, he talks about, he's asking God to appoint a successor. And he fascinatingly, he makes a job description. And he's a person who should go and lead the people and take care of the people. And that's what a Moshe is, a leader, not only of the bigger picture, but of the individuals. And certainly, I could say that if the incentive to study Rambam on a regular basis, on a daily basis, was instituted by the Lubavitcher Rebbe some 30 odd years ago, certainly something which we saw that same motive, a care of course, of global issues, and not to be shy to address them, but also to be attentive to the individuals and to care for each one, to make time to listen to people on the individual basis. What else do we have in today's Parsha? Actually going on to Chamishi, the fifth reading of the Parsha, talks about the Korban Tomid, the daily sacrifice. And I'm just thinking we always try to find a connection between what we're celebrating and then the Parsha of the week. Well, what are we celebrating? Daily study. Studying something on a daily basis. Every day, you're going to clock in,
you're going to relate to this topic on a daily basis. That's like the daily sacrifice, which was brought in the temple. Tamid shel shachar, tamid shel ben harabayim. Every day there's a sacrifice there. So I hope that studying Maimonides, the mitzvot, on a daily basis will not be such a big sacrifice like every day bringing 2 lambs. It's the idea of the continuity, keeping at the same thing day in, day out. And that is so powerful in absorbing the information. Now, just before I do the last halacha of the Rambam, so we have this idea of the daily sacrifice. Now, the word tamid, that's the word for continual, for daily. The word tamid is also brought in the Shulchan Aruch twice, perhaps more, but in the first and the last verses, the first and the last sections, paragraphs of the Shulchan Aruch have the words tamid. The beginning of the Shulchan Aruch says, Shivisi Hashem lenegdi samid. I have placed God before my eyes. You may sometimes see in a synagogue, it has an inscription on the parochet, above the Aron HaKodesh, and in front of the Aron HaKodesh, Shivisi Hashem lenegdi tamid. Hashem is always in front of my eyes. That continual awareness of Hashem, it shouldn't be only in the synagogue. It's wherever and whenever. God is in front of my eyes. My awareness of God is a continual awareness. So that's one tamid. Now, the last section of the daily of the Orach Chaim, which talks about the calendar. So the last section talks about Purim, and then there's a discussion. We know we have an extra Purim. You know, when there's a leap year, we've got in Adar number 1, we've got another little Purim. It's called Purim Katan. Now, then the question is, you meant to celebrate in Purim, yeah? Well, how do you celebrate in Purim? You have to have a drink, yeah? So the question is, what about the minor Purim? Should you also have a drink then? So the Rambam, the other Moshe, Moshe Isserles, the Ramah who lived in Krakow 400 years ago, he says, he quotes it from King Solomon, V'tov lev mishta tamid. It's good to be always a little bit happy, yeah? So I don't have shares in Scotch whiskey, and I'm not suggesting that you take a tipple on a daily basis, but the idea, the result of being a freilach, to be a bit happy, to be cheerful, to always have a cheerful demeanor. So these are the two tamid. There's a tamid in the morning and tamid in the evening, and these are the one is perhaps a more suppressive, an awareness of God, and therefore we have to behave better. At the same time, there's the tamid of mishta tamid, to be at the same time to be happy, to be serious and to be happy at the same time. Can we manage that? I think we can, and we need to, because we need to have both. We need to be aware, and we are here for a mission, so that's serious. But we'll do that mission much better with a bit of a feilachkeit, with a bit of cheerfulness. So those are the two tamidim, and with this, so we've been studying the Rambam, and that's serious stuff, and now we're celebrating. So that's a little bit of both. It's being serious and celebrating at the same time. So now the last section of the Rambam, as I said, talks about the times of Moshiach, because he talks about kings, and there were kings like King Saul, King David, King Solomon, and then you had in the second period, the second temple, we had the Hasmonean kings, then we had King Herod and those kings. So we do have kings, and then what we're looking towards is Moshiach being a king. The word Moshiach means anointed, and a king would be anointed as such to be a king. And so the last two chapters of the Mishneh Torah, of the Rambam's compendium of Jewish law, is addressing the kingship, which we anticipate of the coming of Moshiach. And so I'm going to read the last two halachot. That the halacha Dalet says, I'm going to say it's stated into English, that the wise people and the prophets, when they spoke about their yearning for the times of Moshiach, it wasn't to have control of the world. That wasn't the idea. Nor to have
the upper hand over the nations, nor to be held up on a pedestal by the other nations. It wasn't even to eat and drink and to be said to celebrate. The yearning for the times of Moshiach is that we will have the space in the mind to focus on the Torah, on the wisdom, without having the pressures. And with this, we will be able to reach our goal of Chayei Ha'olam Haba, and refers to Hechotshut. He describes the era of the times of Moshiach, of Bato Hazman. At that era, Lo Yira Sham Lo Ra'av Lo Milchama. There will not be famine, nor battle. Lo Kina V'Sachrus. Nor will there be jealousy, and no competition. Shehatova Tiyeh Mushpa'at Harbe, because there will be an abundance of goodness. V'chol ha'ma'adanim yimitzuyin ka'of, and all things which people indulge in will be available like dust. You know, by the way, nowadays, do we really need to work 6 days a week? Does our economy require 6 days a week? It looks like people are managing quite well with 3 days a week also, and there's plenty of time for spending for more serious or more for deeper and higher types of vocations, of activities and interests. And so instead of those interests, instead of a spare time being used for enjoying oneself, one can actually use the enormous amount of spare time which is available because of the style of living which we have, and we can use that to reach higher and deeper. And that's what the times of Moshiach is. It's a time where we will be free to reach higher and deeper. The world interest will be to know more about God. And because that will be the world interest, that will be the global gravitation, will be to be more aware of God and what is God's mission for us here. The Jews will be seen as great scholars, as wise people. They will be perceived as those who have access to the secrets, to the sublime. And people will be able to have an understanding of God, as much as a human could actually reach to. Shneimani has these closing words. He has a quote from the prophets, Kimola ha'oretz deya as Hashem, because the earth will become filled of awareness of Hashem, of God, Kamaim layom mechasim, as the waters covers the sea. Now, just to dwell on that last phrase for a moment, you may ask the question, you know what? When Moshiach comes, fine, tell me when he's coming. Meanwhile, I'll do my own thing and enjoy life, play golf on Sundays, and what's it called, checkers on Mondays, and I'll play bridge on Tuesday. And meanwhile, I'll enjoy my life. And when Moshiach comes, remind me, and I'll be ready for him. Yeah. Now, the sea is covered by water. Under the sea, it's not level. There are higher and lower. There are mountains under the seas. There are volcanoes under the seas. There are all different levels under the sea. When Moshiach comes, there will be an enormous amount of knowledge, and the knowledge will cover like the water covers the seas. That's true. That does not mean that everyone is going to have the same level under the sea, because of course the one who was more geared up, the one who's invested more before Moshiach comes, will be more able to enjoy that availability of knowledge, and therefore that's the encouragement to use the time now. We have the time. That's the greatest gift which God gives us. Gives us the gift of time, to use that time well and to use it on a daily basis to relate to. And the Rambam, the halachot of Rambam are available in the Mishneh Torah. They are also available in a much more condensed form in the Sefer Mitzvot. They are available, I'm sure our host will tell us what's available online, etc. There is an enormous amount of
As I said before, the Rambam made the Torah accessible to the layman. Today, with the internet, etc., there's such an enormous availability of learning. We should use our time well and to be one of those who are more ready when Moshiach comes, and will really enjoy it. And we look forward to meeting then in good health. Amen. Yeshua Rabbijn Raskin. And Right. indeed, from this occasional celebration, we should move from the Musafim Kehil Chasam, this wonderful, exceptional celebration, to the Tmidim Kisidram, to the daily study. And yeah, like I said, the fact that we're celebrating this Sijoem in this way points to the accessibility that we have, even if you don't have the 14 Svarim of Rambam in your house, with the same device that you're using to follow this program, you can access all the Svarim of Rambam, and on a daily basis study the halachas of Rambam and the mitzvahs of Rambam. Yeshua Rabbijn Raskin for the Sijoem and for these words of inspiration and wisdom. Rabbi. Good evening. I'm going to take the phone. Oh, okay. All right. And Rabbi Shapiro, we're all ears to Rabbi Shapiro's, but you have to unmute it. Yeah. Bevakasha. Okay, Shalom Aleichem, Bereshus Harabonim, and the Shekoyach Rabbi Dayan Raskin, Harry, Ellen, Shalom Aleichem, Johan, Shalom Aleichem, en iedereen hier, vroeger al gezegd. Ik zal proberen in het Nederlands te praten. Die shiur zal over de Rambam zijn. Ik heb 5 jaar bijna geen Nederlands gesproken, maar ik hoop, ik kan wel doorgeven een paar punten over de Rambam en de mitzvot in het Nederlands. En als het gaat voor mij een beetje moeilijk, dan zal ik proberen in het Engels een paar woorden te zeggen. You can hear me clear? Het is duidelijk, Rabbi Katzman? Ja, volkomen duidelijk, Rabbijn. Volkomen goed, oké. Mhm. Als iemand heeft... Your Dutch is still perfect. Thank you. We zullen beginnen. Nou, dit shiur, iedereen als er een vraag is, je mag meteen de vraag stellen. Je kunt go off mute en stellen een vraag als u wilt iets meer weten. Maar we zullen nu beginnen. De laatste 3 jaren, of de laatste jaar, hebben we allemaal de Rambam, de 14 boeken, gestudeerd, geleerd. En het wordt in vraag gesteld, waarom studeren wij de Rambam? De Rambam, zoals de Dayan heeft vroeger uitgelegd, is een boek van halachot, wetten, Jewish law. Maar wij zijn meer bekend met een Shulchan Aruch. Iedereen weet, de Kitzer Shulchan Aruch, of de grote Shulchan Aruch van Rabbi Yosef Cairo, de Ramah, Rabbi Moshe Islish. In Sfardi Jood kon goed lezen de Shulchan Aruch en kregen in Psak Din. En een Ashkenazi Jood van de Beis Yosef, of de Ramah. Waarom studeren wij de Rambam? En iedereen weet de halacha, de wet, is niet altijd volgens de Rambam. Als u wilt weten hoe om kiddush te maken, of een vraag of kashrut, moeten wij openmaken een Shulchan Aruch. We maken open geen Rambam om te weten precies hoe we moeten de tefillin leggen. Dus waarom studeren wij Rambam in plaats van Shulchan Aruch? Dat is een vraag, vele mensen stellen dit vraag. Om dit te kunnen uitleggen, zullen wij in onze shiur in algemeen praten over 3 verplichtingen het een Jood heeft over limud ha-Torah, 3 chiyuvim, 3 obligations that a Jew is obligated in his study of Torah. Daarna gaan wij proberen uitleggen in de generaties van de Maimonides, Rambam. Hij was zoals vroeger gezegd in de 12e eeuw, in de 12th century. Het waren ook in eeuw van daarvoor de Rif, Rabbijn Yitzchak Elfasi, heeft ook een boek van halacha geschreven in de 11th century, 11e eeuw. En ook een eeuw na de Rambam, de Rosh, Rabbijn Osher ben Yechiel, heeft ook een boek van halacha geschreven,
3 Rishonim, die hebben over de halacha geschreven. En de verschil tussen die 3, de Rosh, Rabbijn Osher ben Yechiel, was een Ashkenazi Rabbijn. Hij woonde in Duitsland. De eind van zijn leven is hij over naar Spanje. Hallo Harry. En daarna hebben wij de Rif, Rabbijn Yitzchok El-Fassi. Hij was van Fez, van Marokko. En de Rambam, zoals vroeger uitgelegd, was geboren in Spanje en dan Egypte, etc. Dus de verschil tussen die 3. En daarna de Shulchan Aruch. En bij het eind van de shiur, als we zo tijd hebben, zullen wij doorgaan, gewoon lezen, leren een paar halachot van de Rambam. Van die 14 boeken hebben we gekozen 1 halacha. Dat heeft te maken met de Parshas Shavua, Hilchot Nachalot, als iemand overleden is, inheritance, wie kreeg het eerst, dat gaan we lezen. 1 halacha van Teshuvah. En een paar halachot zullen wij proberen te leren hier, afhankelijk hoeveel tijd we hebben. Maar voor beginnen met de 3 chiyuvim, the 3 obligations that one has when it comes to studying Torah. What precisely is this obligation of studying Torah? We weten de chiyuv van tefillin is elke ochtend een man moet het tefillin leggen, lezen de Shema en dan heeft hij gedaan zijn chiyuv. Shabbat, iedereen weet de chiyuvim. U maakt de kiddush, Shabbasochtend, vrijdagavond heeft u de mitzvot aseh van Shabbos gedaan. Wat is de chiyuv van studie van Torah? Er zijn 3 chiyuvim. Eén chiyuv is, om te kunnen de mitzvahs doen, moeten wij leren te weten hoe de mitzvot te doen. Leida hamase asher ya'asun. Om te weten wat te doen. Dus de studie is alleen om te kunnen de mitzvahs uitvoeren. Dat is 1. Nummer 2. Bestaat in pasuk in de Tanach een mitzvah v'hagisei bo yoimam v'layla. Een Jood heeft een verplicht, een schut, een merit, heeft de mogelijkheid om dag en nacht te studeren Torah. Dat is nummer 2. En nummer 3 hebben wij in Chiyuv Yidias Kol HaTorah Kulo. Een mens, een Jood moet weten, als hij is hier op aarde en hij leeft 120 jaar, in dit periode hebben wij een mitzvah om door te gaan, te leren de hele Torah. Yidias Kol HaTorah Kulo. Dit laatste, de 3e nekude van weten de hele Torah, dat wordt in de Rishonim uitgelegd van de pasuk V'limadetem oisam u'shmartem v'asisem. Staat in Dvarim, V'limadetem oisam, studeer de Torah, u'shmartem v'asisem, guard and fulfill and do the Torah. Wat betekent u'shmartem? We hebben hier in Machlekes tussen Rishonim, maar een van de Rishonim legt uit dat u'shmartem v'asisem eigenlijk is een belangrijke chiyuv van Shapiro om te guard, herinner en niet te vergeten. Guard, te studeren die Torah en niet te vergeten wat u heeft geleerd. Shmirat ha-Torah. We hebben Shmirat Shabbat, to guard the Shabbos. Dat betekent voorzichtig op te letten om geen werk te doen op Shabbos. Wat is Shmirat ha-Torah? Shmirat ha-Torah betekent op te letten om niet te vergeten wat u heeft geleerd. Sommige van de moine hamitzvah zeggen, als iemand gaat, staat in een Pirkei Avos, we hebben dat ook gehad in onze Pirkei Avot, u mag niet vergeten wat u heeft geleerd. Hoe kunnen we dat doen? Om altijd te herhalen, en dan vergeten wij niet de Torah, en dan doen wij de mitzvah van Shmata Vasisa. Hoe kunnen wij weten de hele Torah? De Torah staat geschreven in Dvarim, is Rechove Mini Eretz, de Torah is onbeperkt. Dus hoe kan een Jood 120 jaar de hele Torah studeren? Dat is onmogelijk. De antwoord is, er zijn een paar delen van de Torah. En de bedoeling van de Pasuk U'Shmartem, van dit opdracht, van studeren en weten en niet te vergeten de hele Torah, het bedoelt 1 deel van de Torah. 1 van de delen van de Torah. In algemeen weten we hebben Torah Shebiksav en Torah Shebal Peh. The written law, de schriftelijke Torah, en de mondelinge Torah, de oral law.
Nou, de Torah Shebiksav, dat is duidelijk. Dat is beperkte hoofdstukken Tanach, Torah, Nevi'im, Ksuvim. Zo een Jood kan heel makkelijk, als hij wilt, elke jaar, iedere jaar of 2 of 3 jaar, kan hij doorgaan de Tanach. 1 keer, 2 keer. Dat doen we elke Shabbos. Elke Shabbos lezen wij, leren wij de Torah. En iedereen heeft les alleen, de Nevi'im en de Ksuvim. Dat is te doen. De Tanach om te lezen goed en niet te vergeten. Nou, de tweede deel van de Torah Sheba'al Peh, de oral law, dat is onbeperkt. Zeggen ons anders Chazal, dat de bedoeling hier is de mitzvahs Torah. Je moet weten over de mitzvahs Torah. En dat is het wordt genoemd de Iker Torah Sheba'al Peh. The Iker, the most important, the main part of Torah Sheba'al Peh is the mitzvahs Torah. What betekent? In Torah Sheba'al Peh, in the oral law, we have basically 2 general categories. 2 categories. 1 categorie is Agadot Shebetorah. Die tweede categorie is de mitzvot, halachot Shebetorah. Wat betekent Agadot? Zoals in de Tanach zelf, in de Torah Shebiksav. We hebben de delen van de verhalen van de Torah. De dagen van de schepping, en Abraham, Yitzchak, voorouders, voormoeders, Moshe Rabbeinu, Egypte, etc. Dat zijn verhalen van de Torah. Er zijn lessen dat we kunnen leren van elke deel van de Torah natuurlijk. Maar die zijn de Agadot, de verhalen van de Torah. Sipurei HaTorah. Daarna hebben wij de mitzvahs HaTorah. De Taryag mitzvot, 613 mitzvot. In de Torah staat geschreven. Een Jood moet dit doen, mocht dit niet doen. Dat zijn de mitzvahs HaTorah. So, in de Torah Sheba'al Peh, in de oral law, hebben wij precies hetzelfde. We hebben de Agadot Shebetorah, de Medrashim, verhalen over, in de Chazal, in de Talmud, hebben we heel veel over specifieke details, dat staat niet in de Torah, over de verhalen van de voorouders, etc., etc. En heel veel verhalen over Yira Shamayim, om vrezen God, etc. En het zijn ook, in de Talmud, in de mondelijke Torah, staat ook de halachot mitzvot. Zo zegt ons onze Rishonim, dat de opdracht om te leren de hele Torah en niet te vergeten, this command, this mitzvah, that one is obligated to learn and not to forget the entire Torah, is referring to the part of Torah Sheba'al Peh, which is the mitzvahs of the Torah. So that's what we do when we learn Rambam every year. Dat doen wij als we studeren Rambam elke jaar. Of 1 keer in de 3 jaar. Wij willen doorgaan alle mitzvot van de Torah. En wij gaan het elke jaar doen, want we willen het niet vergeten. Om te kunnen duidelijk klaar zijn, to be clear in the entire Torah. To be mekayim, to fulfill the mitzvah of Yidiyas HaTorah. Nu komt onze vraag van vroeger. Waarom studeren wij geen Shulchan Aruch? De Shulchan Aruch is ook de wetten, de halachot, de mitzvot van de Torah. Zo, wij weten, er staat een fundamental difference, verschil tussen Shulchan Aruch en Rambam. De Shulchan Aruch is geschreven in de 15th century, 15e eeuw. En dat zijn mitzvot, dat hebben niks te maken met de tijd van de tempel. Alleen mitzvahs, dat zijn geldig vandaag. Alle mitzvahs van vandaag. Maar geen mitzvot van korbanot, offer, de red heifer, hora aduma, de rode koe. Alle mitzvot, dat hebben te maken met de tijd van de tempel. Tuma, tahara, rein, onrein. Dat bestaat niet in de Shulchan Aruch. Maar de Rambam hebben we alle mitzvot. Ook de mitzvot, dat zijn geldig in de tijd van de Beis HaMikdash. So dat is de voordeel, this is the advantage van keuze, als we kiezen in studiebook to fulfill your obligation, to broaden your knowledge in all the mitzvahs and halachas of the Torah. This is the advantage of choosing the Rambam over Shulchan Aruch. Because in the Rambam hebben wij alle mitzvot uit Torah. Niet alleen de mitzvahs, wat hebben te maken met vandaag. De nadeel van de Rambam
de nadeel van studie van de Rambam is, zoals vroeger gezegd, de halacha is niet volgens de Rambam. De halacha is volgens de Shulchan Aruch. Dus als ik wil weten wat ik moet doen, dan ik studeer geen Rambam om te weten wat ik moet doen. Dat moet ik kiezen in een Shulchan Aruch boek. Als ik wil weten, alle halachis van de tweede, dan kies ik een boek van de Rambam. So that hebben we al. We eliminated the action of learning Shulchan Aruch because you can't fulfill the obligation of being clear in all the halachis by learning Shulchan Aruch. Nu komt de vraag, zoals vroeger gezegd, er zijn nog 3 Rishonim dat hebben ook dit gedaan. De Rif, Rabbijn Yitzchok Elfasi, en de Rosh, Rabbijn Osher ben Yechiel, en ook de Rambam. So waarom kiezen wij om de Rambam te studeren? So, de verschil tussen de Rambam en de andere Rishonim, zoals de Dayan vroeger heeft uitgelegd, over de verschil is heel simpel. We hebben een boek van Talmud, en zoals de Rabbijn heeft vroeger gezegd, in Talmud Brachot, het moet eigenlijk over Brachot gaan, maar plotseling hebben wij halachot en mitzvot over alles. Shabbat, en over Paraduma, en over Korbanot. In Tractate Shabbos, Mesechet Shabbos, vinden wij halachot over Teshuvah, over Pesach. In de Tractate het gaat over Pesach, Pesachim, vinden wij andere. It's one big mix. The author from the Talmud did not organize the Talmud in ways of halacha. He didn't bunch together and include all halachas in this and put them into categories as the Dayan explained before. Dus de Talmud is geen misudar boek van halacha. Rather, the Talmud is a collection van alle halachas die zijn verdeeld in vele boeken. So the Rosh, Rabbeinu Osher, en de Rif, Rabbeinu Yitzchok Elfasi, zij hebben de halachot geschreven precies hoe het staat in de Talmud. Dus als een Talmud Brachot hebben wij 100 mitzvot. En die 100 mitzvot zijn van alle verschillende categorieën van mitzvot. Heeft de Rosh en de Rif geschreven op de boek van Brachot hun uitleg en hun psak-ding, de halacha, over die alle 100 mitzvot. En so on en so forth. Maar de Rambam heeft het niet gedaan zo. De Rambam heeft uitgepikt van elke mesechta, elke traktaat. Alle halachot van Shabbos zijn uitgespreid over de hele Shas, de alle boeken van de Talmud. En het allemaal in één Hilchot Shabbat geplaatst. Hilchot Oraduma, Hilchot Korbanot. And for this reason, it's misudar, it's organized, that the one that reads it could easily understand and get a clear picture and be clear in all the halachas that he has to learn. Dat is de reden waarom vele mensen vandaag, duizenden mensen vandaag, hebben gekozen om de Rambam te studeren every year of 1 keer in 3 jaar. So dat is in kort de reden waarom wij studeren Rambam en wij studeren niet om dit mitzvah te vervullen, doen we niet de andere boeken van de Shulchan Aruch of de andere 2 Rishonim, de Rosh en de Rif. Okay. Nu gaan wij misschien naar een paar halachas van Rambam te studeren uit de alle 14 boeken van de Rambam. Maar als iemand wil iets vragen, of weten, misschien was iets niet duidelijk, je kunt het meteen doen. En als geen vragen. Men vindt het duidelijk. Duidelijk, oké. Misschien iemand anders vindt het niet, maar als iedereen zegt ja, heb ik Catherine speaking for everyone. Oké, very good. Let's go. Duidelijk. Ja. Duidelijk, oké. Het is heel mooi om iedereen te zien en ook vroeger ook gezegd. Personally, ik wil de groeten geven aan onze kennis en vrienden, our friends and acquaintances from the Netherlands, van Maastricht, Eindhoven, Nijmegen en overal. And many of you we know from there. We really miss you a lot. We missen jullie. We denken heel veel over jullie. Zeker in dit pandemic hebben we heel veel. Iedereen is thuis. En we denken wat gebeurt in Maastricht of in andere delen van Nederland. So our thoughts and prayers are always with many of you. And like I said before, vroeger gezegd, sommigen hebben niet gezien, sommigen hebben ook ge-emailed. Wij zijn Baruch Hashem gezond. New York City was het heel erg, zoals jullie weten. Hier na Purim-tijd was het ongelooflijk. Schietelijk ook in onze kleine gemeente hier was specifically terrible.
Maar Baruch Hashem, onze gezin hebben wel de corona gehad. We hebben allemaal positief corona. Maar we waren in bed een paar dagen. En Baruch Hashem is allemaal gezond. En Pesach-tijd was het allemaal voor ons over. En we hopen de Eibische zal geven naar Brache. Het is heel dat we allemaal kunnen doorgaan dit moeilijke periode. Nee. Sterk blijven in onze moenen, in onze betochen. En niks dat gebeurt in dit wereld is bij toeval. Er staat een reden waarom. De belangrijkste deel is, we mogen geen pachad hebben. Geen angst of fear. Angst is het eerste. En als ze heeft angst, dat is eerder dan alles. Voor we gaan verder, als ik mag, Rabbi Katzman een korte verhaal vertellen. Ze heeft het met de Rambam te maken. Ik heb gelezen, door dit periode was een verhaal van een midrash. Dat was verdeeld, of it was spreading around. En ik denk het heel belangrijke, voor mij was het zo een verhaal. Het verhaal was zo. Het verhaal was, dat was een periode in de tijd van de Talmud, denk ik. Was een epidemic. Heel mensen zijn overleden. En de Maastricht is, hoe kunnen we zeggen, de Maastricht. De engel die is verantwoordelijk om door te vieren dit pandemic, heeft zich onthuld aan een van onze Chazal, onze Amiroim. En de Tzaddik heeft gevraagd, het Maastricht, hoeveel nefoshes gaat u nemen? Hoeveel mensen gaat u nu nemen in dit pandemic? Heeft de Maastricht gezegd, ik ga natuurlijk van instructions van boven, maar ik ga 5000, gaan meesters alafi mensen, 5000 mensen gaan van dit pandemic overleden. De pandemic komt en het gaat, ze hebben geteld, het was 15.000 mensen overleden. Gaat die medrash verder, dit Maastricht, dus Malach de engel, die heeft dit gedaan, kwam aan dit Amoira, en de Amoira zegt, you lied to me. You lied to me. Hij heeft gelogen. Yeah, you told for 5,000. Ja, u heeft mij gezegd 5000 en u hebt mij 15.000. Heeft de Maastricht gezegd, I swear to you, ik beloof, ik heb geen één mens genomen meer dan 5000. Maar de andere 10.000 zijn omgekomen van pachad, van angst, van fear. Dat staat niet uitgelegd waarom. Misschien a person had heart attacks or other diseases or suicide. Staat niet daar duidelijk de resultaat van de pachad. Maar de pachad is het eerste. Zullen we weten in dit periode, het is heel moeilijk, maar toch sterk te blijven. Niks gebeurt zonder de opdracht van de Kadosh Baruch Hu. En alles bestaat en heeft een plan. En we gaan wel met Hashem door dit moeilijke periode. Oké. Nu gaan wij een paar halachot, nog 15 minuten, zullen wij delen een paar halachot van de Rambam. Zo, de eerste halacha is van het boek van Mado. De eerste boek van de 14, Hilchos Yesod HaTorah. So, de eerste halacha is Yesod HaYesod is V'amud HaChachmos. The foundation and the great foundation of knowledge and the pillar of knowledge is to know Leda Sheyesh Matzu Rishon U'Mamtze Kol Hanimtzo. Het bestaat in Kadosh Baruch Hu. Hij is de eerste en hij heeft van alles. He created everything. We Kol Hanimtzoim. Alles dat bestaat. Mishamayim va'aretz. Mashibineim. Van hemel tot aarde en alles tussen. Loinimtzo Elo Ma'mitzimatze. Er staat alleen omdat God wil dat dit ding zal bestaan. Dat is de eerste. Zo begint de Rambam. Interessant, de Rambams kleinkind, Enukel, heeft gezegd dat zijn grootvader, of misschien de Rambams zoon, David, dus de Rambams Enukel, denk ik. Maar de eerste 4 woorden is Yesod, HaYesod is Ve'amud, HaChachmos. Yud, K, Vav, K. De naam van Kadosh Baruch Hu. So de Rambam heeft een hint, in de Rambam is hier, de eerste 4 woorden hinten aan de naam van de Kadosh Baruch Hu. Hilchos, een belangrijke halacha, de volgende Hilchos Talmud Torah. We gaan van Hilchos Talmud Torah. De opdracht van studie van Torah hebben we vroeger al veel gezegd, maar ik kort te lezen van Talmud Torah Perek Alef halacha Vav. Me'ema sai aviv chayav lelamdei Torah. Van hoe oud moeten we een kind beginnen naar school te nemen om te studeren Torah? Zegt de Rambam, Mishayas Chile Daber. Vanaf het moment het kind begint om te praten, melamdoi,
we moeten hem lernen 2 psukim. 2 psukim, natuurlijk elke pasuk, elke vers in de Torah is belangrijk. Maar de Rambam zegt hier, 2 psukim zullen wij de kinderen beginnen toen hij begint te praten. Heel klein. Wij doen het ook aan onze kinderen. Als mensen komen samen op een school, we beginnen te zeggen, de kinderen zeggen die psukim. Torah tziva lanu Moshe. Dat is 1 pasuk, dat is in de Chumash of Dvarim. En de tweede pasuk Rishon Pasha Shema. Ook Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Die 2 psukim zullen we meteen het kind geven toen hij begint te leren, te beginnen te praten. Achterkaf zegt de Rambam, en daarna melamdoi ma'at ma'at, dan kunnen wij slowly continue teaching him Torah. Psukim, Achi ben Sheish Sheva tot is 6 of 7 jaar oud. Hakol Fiburiai, dat afhankelijk over het kind, hoe geschikt of hoe het kind is om te leren. Om Elige, het Malamit Tinoikos, daarna, we nemen het kind naar het leraar. Nu gaan we verder, gekozen wordt Hilchis Teshuvah. Dezelfde boek van Mado, de eerste boek, Hilchis Teshuvah. En dat hebben wij per Gimel Halacha Dalit. Zegt de Rambam een korte deel. Dat gaat over Teshuvah. Teshuvah is to repent, to return to God. When someone never did sin, and he has to return to HaKadosh Baruch Hu. So says the Rambam, Lefichach, Tzarich kol adam shehira atzmai, kol hashana kula keilu chetzi yizake v'chetzi chayiv. Every person should see himself that he is half chayiv and half guilty and half innocent, so to speak. And the chol ha'olam kuloi chetzi yizake v'chetzi chayiv. The whole world should be looked at as a scale, een weegschaal. Die heeft 50 zchusim en 50 chiyuvim. Harei hechriya choto chet achas. Als iemand doet 1 zonde, bestaat dit harei hechriya es atzmoi, es kolon kul kaf choivo. Gorom lehashchoso. Also mitzvah achas. Harei hechriya es atzmoi, es kol oilam kul kaf schus. Als iemand doet 1 mitzvah, als u bent 50-50 op een weegschaal. En de hele wereld is 50-50 op een weegschaal. Als ik doe 1 mitzvah, dan we tip the scale kaf schus. Maybe Yeshua, Vatzola, we bring salvation to the entire world, and then he goes on to bring us proof from different psukim. We gaan weer verder. Hilchas Zmanim. Morgen is Shiva Asar B'Tammuz. 17 Tammuz. Hebben we gekozen een korte halacha over Shiva Asar B'Tammuz. Het staat in Sefer Zmanim. Hilchas Tainis, Perek Hei, halacha Beis. Het staat over de vastdagen. We gaan alleen lezen over de vastdag van Yud Zayin Tammuz, hoe het staat in de Rambam. Dat is voor morgen. De Yud Zayin B'Tammuz, Chamisha Dvorim Iruboy. 5 dingen gebeurden op de 7e dag van Tammuz. Nishtabur haluchos Moshe Rabbeinu heeft de luchos gebroken. He broke the luchos. De tweede bottle had Tomid, Mibeis, Vais Rishe. In periode in de eerste Beis Hamikdash. Dat was een moeilijke periode. Ze konden, dat was een belagering, een besieging around Yerushalayim. Een belegering. Een belegering rond Yerushalayim. En ze konden de dieren voor de dagelijkse offer, zoals staat in Pinchas, in onze parsha, dat iedere dag moeten wij 2 keer... Of this week. This week, Pasha, this week, ja. Pinchas heeft me altijd met mijn Engels geholpen, met Nederlands. Toen ik kwam naar Nederland 20 jaar geleden, moeilijke vraag, heeft Pinchas altijd bedankt. Dat was een moeilijk om de korban Tommy te brengen, want we hebben geen dieren gehad voor de ochtendkorban. Dat was bottle. Dat was de tweede. Hofke Shlaim voor de Sheni. De staat van Shalim is doorgebroken geworden door de Romeinen in de tweede tempel. De vierde is Soraf. Apostoimos Harosha Satoira. Dit Rosha, een Roman king, heeft verbrand de Torah. De Talmud legt ook precies van het pas. En de vijfde, we hebben het Tselem behegel, heeft never geplaatst in Tselem en Avodah Zorah in de hegel Beis Hamikdash. Dat hebben wij over Shiva Asar B'Tammuz. En we beginnen ook in Sefer, hebben nog 15 minuten. Sefer Avodah. Sefer Avodah is een van de 14 boeken van de Rambam. Het staat over de gebouw, de mitzvah van bouwen een tempel. Het is gebruikelijk ook in dit periode, de 3 weken, die we morgen beginnen. Shiva Asar B'Tammuz, 17 Tammuz tot 9 Av. Die veel mensen studeren over de tempel.
we wish and we pray that we should have the third temple, and we also study the laws of exactly how it was built. We'll learn one halacha. Halacha Aleph. Mitzvahs asay lasois bayis laHashem. It is a mitzvah in positieve opdracht in huis te maken voor HaKadosh Baruch Hu. Muchon, waarom moeten we het huis maken? What is the purpose, the doel van de huis? Muchon, die huis makrivin boy hakorbanis. In huis staat de Rambam, andere Rishonim zeggen dat het doel van de Beis HaMikdash is anders, maar de Rambam zegt het doel is alleen één doel eigenlijk. Het zijn andere dingen die we doen in de Mikdash, maar het doel is eigenlijk om te kunnen onze korbanot brengen. The chagig in olav korbanot is the offers that we bring, the animals we slaughter to bring to the Beis HaMikdash. That is the doel, zegt de Rambam, van de Beis HaMikdash, van de tempel. The chagig in olav shalosh pam bashana, they vieren onze feestdagen daar door de korbanot. Chagigen natuurlijk in 3 keer per jaar in de Beis HaMikdash. Iedereen komt naar de Beis HaMikdash. Shenemar, dat geschreven voor ons in de Mikdash. Panispash beteure, Mishka Shasa Moshe Rabbeinu, Oil Fisha, Shenemar Kilivasa Madate Vegoime. Now, natuurlijk staat daar, de pasuk is over de Mishkan, de tabernacle, maar we weten dat de tabernacle was tijdelijk en de tabernacle is later in Jeruzalem gekomen, dat is geworden de Bet HaMikdash, dat is de halacha van Sefer Avodah. Nu hebben wij nog 2 halachas, eigenlijk misschien nog één, want de Dayan heeft al de laatste halacha geleerd, dan hoef je dat niet te doen. Zo nog 1 halacha. Het heeft te maken met de Parsha Shavua. In onze Parsha was Hilchas Nachalois. Als iemand is overleden, we hebben ook gehad in de Parsha vandaag op het slafgod, heeft geen zonen gehad. He didn't have any sons. So he asked Moshe Rabbeinu, what should I do? The daughters, the 5 daughters came to Moshe Rabbeinu, the 5 dochters van slafgod. Erfrecht. Erfrecht. Nachalot is erfrecht. Yeah. So de halachas over erfrecht. Dat staat in onze Parsha Pinchas. En de volgorde van de erfrecht is een very detailed, moeilijke onderwerp. We zien het, denk ik, we basteren daar heel veel over Nachalot, erfrecht. Maar de Rambam, we gaan alleen 1-2 halachot studeren over de basic halachas van erfrecht. Dat heeft te maken met de Parsha en ook met de Rambam. En dan kunnen we beëindigen onze shiur. En als iemand heeft een vraag, kunnen we daarna vragen stellen. Let's see de Rambam, Hilchas Nachalois. De halachas van erfrecht, Perek Rishon, halacha Aleph. Seder Necholois Kachi. De volgorde, de order van erfrecht is the following. Misha meis iemand is overleden. Yiroshuhu Vanov. His sons and zonen should inherit him. Veheim koidemim lakoil. The sons heeft voorkeurs, they have priority over anderen. V'haschorim koidemim lanekevas. The Scharim, the sons, come before the daughters. Halacha Beis. B'chol makayim, ein lanekevis im azocha Yerusha. V'imein lo yibonim, Yeroshena aviv. Ve'ein ha'ein, Yereshes es boneho. V'davar zeh mipi ha'kabbalah. So, the Rambam legt hier uit, alleen uitleggen in heel kort, dat als iemand is overleden, gaat de Yerusha beneden eerst. Het gaat naar de zonne. Als iemand heeft een zoon die overleden was, maar die zoon heeft bijvoorbeeld een andere zoon, dat het Jeruzalem gaat naar het kleinkind. Als dit persoon heeft geen zonen, no sons, dan gaat het naar de dochter. Interessant is, luister goed, als iemand is overleden en heeft een zoon en een dochter. En dit zoon heeft een zoon en dan een dochter. En alle zonen tussen zijn overleden. Nu hebben we 2 meisjes, 2 vrouwen. Eén dochter van dit persoon die overleden was. En die tweede is de achterkleindochter van dit persoon. Maar de achterkleindochter kwam van de zoonskant. Dus zegt de Talmud, Rambam zegt het hier ook. Is de hele Jeruzalem, de hele erfrecht gaat allemaal beneden naar de dochter, de achterkleindochter, maar niet naar de dochter zelf. Waarom? Kunnen we nu niet uitleggen. Natuurlijk moeten we gaan opmaken in de Gemara Babasje. Maar dat zijn de halachas te weten. Als iemand is overleden zonder nakomelingen, without any offsprings, dan gaat het boven naar vader. Niet moeder, vader.
als het vader leeft niet, dan gaat het boven naar vader, dan beneden naar de vaderzonen, dus zijn broers. Als hij heeft geen broers, dan gaat het nog een generatie boven. Je gaat naar de opa, als de opa leeft, hij krijgt het. Hij leeft niet, gaat naar de opa's kinderen, of de opa's kleinkinderen, dus his cousin, second cousin, third cousin, etc. etc. So de Yerusha goes, eerst gaat het naar beneden. Als we kunnen niet naar beneden, gaat het boven. En dan gaat het naar beneden, boven naar beneden, so on en so forth. Dat kunnen we ook lezen in de parsha van dit week. Hebben wij ook het gelezen en geleerd hoe het staat geschreven in de Rambam. Dus ik wens iedereen dat we zullen studeren de Rambam this coming year. Zoals heb ik had vroeger gezegd, het staat Rambam in het Engels, in alle talen, in andere talen ook. Iedereen zal gezond blijven tot 120. Amen. En misschien zien we elkaar nog een keer. Shmuel, But- time is up. Ja, ik wil hopen dat u nog een keertje een shiur houdt. Dat Met is heel bijzonder. But, Hele mooie Shapiro. show, Jacob. Dr. Shapiro, why you don't continue a little bit? Johan, goed, ja, bedankt Johan. Wat, We would like that you continue a little bit. dat heb ik voorbereid. We kunnen een verbrengen gaan verder doen. Maar, Ja, dat is aan de geheim. Heel geweldig, geweldig. Just want to say, als ik heel even tussendoor kan komen, en hartelijke dank, Rabbi Shapiro. En nee, Thank you very je much. hoeft nog niet weg te gaan. Please stay with us. You see that everybody would like to hear more from you. I just want to share for a minute, voor mensen die, waar je de resources, waar je Rambam kan leren online. Als je Ivrit spreekt, dan is een hele goede resource de website die je nu ziet op de scherm, yad, Y-A-D, 14.co.il. Daar krijg je, dan heb je hele handige tips om een korte shiur en nog kortere filmpje. Kan je daar goed op de hoogte zijn van de dagelijkse les van Rambam. Als je geen Ivrit spreekt, dan heb je die andere website die je nu op de scherm ziet. Ja, maar die kunnen we Chabad. niet lezen. Ja, die Daily kennen we. Torah, dat is al genoeg. Chabad.org, Ja, als die Torah. Niet te lezen. Chabad.org en Daily Study. Als je komt bij Daily Study, daar krijg je verschillende variaties van Rambam. En dan heb je ook, zoals ik zei, je hebt tekst dat je kan lezen. Je hebt video, je hebt audio. Allerlei mogelijkheden om shiurim te volgen. En dan geef ik graag, de floor is open. Als iemand nog iets met iedereen wil delen. Ja, ik heb één vraag. Ja. Die URL van die eerste pagina die u noemde, waarvan u iets liet zien, is niet zo goed leesbaar. Zou u die even op de chat kunnen zetten? Dan kunnen we hem kopiëren en bewaren. Ik kan het op de chat zetten. Oké, is een goed idee. Zal ik doen. Dat is eigenlijk alles. Ja, zal ik doen. Het is Yad, Y-A-D, 14, Ja. 14 en .co.il. Maar ik doe het op de chat ook. Ja, doe maar. Dan komt dat wel goed. Ah, ja, ik zie het. Dag Ellie. Dag Ellie. Nee. Ja, je ziet er heel donker uit. Waar bij ons? Ja, je zit in heel donker. Goed. Ik zal even lichtjes aan. Rav Shapiro, we would like Yes, to Shapiro. we would